guys. Keberadaan Sirkus Lasih di Taman Safari Bali sebagai bentuk melestarikan alam, budaya, serta tradisi yang ada di Bali. Enaknya bawa popcornnya. Ini udah kemudian.
yang terakhir dari Afrika. Kemudian untuk satwa atau hewan yang pertama kita akan lihat dari Indonesia. Ya, jadi burung hantu mampu memutar kepalanya 135 derajat ke arah yang berlawanan karena mereka tidak bisa menggerakkan bola matanya. Ya, burung hantu adalah satwa nokturnal, aktifnya di malam hari. Ya, burung hantu juga memiliki 3 kelopak mata, digunakan untuk tidur, berkedip, dan juga melindungi mata dari debu. Babi rusa. Ya, mereka disebut babi rusa memiliki perawakan seperti babi dan taring seperti rangka rusa. Babi rusa adalah satwa endemik dari Pulau Sulawesi. Jadi hanya jantan atau yang cowok yang memiliki taring di atas hidung maupun di mulutnya, sedangkan yang betina tidak memiliki taring. Kelenjar keringat, itu cara mereka untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Kelenjar ini salah satu buaya terbesar dan terpanjang. Ya, panjangnya bisa mencapai 6 meter dengan berat hampir mencapai 1 ton. Mereka semua adalah gajah Sumatera. Ya, gajah Sumatera adalah gajah terkecil kedua ya setelah gajah pygmy dari Borneo, Kalimantan. Sedangkan gajah terbesar gajah Afrika ukurannya bisa mencapai 2 kali lipat dari gajah ini. Jadi gajah Sumatera berat bisa mencapai 3 sampai 4 ton, sedangkan gajah Afrika bisa mencapai 6 sampai 7 ton. Di Bali mereka disebut sapi Bali untuk membantu pertanian di Bali. Jadi kita bisa membedakan antara ya, di sini juga ada rusa Jawa Timur dan juga Pulau Jawa. Jadi hanya jantan yang memiliki tanduk, yaitu jika patah maka akan bisa tumbuh kembali setiap tahunnya. Hidung yang besar yaitu namanya moncong. Ya, kegunaannya untuk mencari arah dan mencari makanan. Jadi tapi memiliki penglihatan yang kurang bagus atau rabun. Tapi dewasa memiliki pola warna hitam putih, sedangkan yang baru lahir memiliki pola warna belang-belang seperti kulit semangka. Ya, itu anaknya namanya Benjiro. Ya, Benjiro umurnya kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi kecerdasan orangutan setara dengan kecerdasan umur anak 5 tahun. Ya, orangutan termasuk golongan kera, bukan monyet. Ya, jadi kalau kera tidak memiliki ekor, monyet memiliki ekor. Itu salah satu perbedaannya. Ya, itu satwa yang berikutnya masih di sebelah kiri. Ini ada juga disebut beruang matahari karena memiliki bercak putih menyerupai matahari di dadanya. Jadi ini salah satu beruang terkecil di dunia. Beratnya bisa mencapai 50 sampai 60 kg. Bahkan mereka juga memiliki lidah yang panjang hampir mencapai 25 cm. Yaitu ada owa Jawa atau gibbon. Ya, ini salah satu kera terkecil di dunia, memiliki sifat yang monogami atau setia dengan satu pasangan. Ya, maka jika pasangannya meninggal tidak akan mencari pasangan lagi. Ya, itulah kelebihan dari owa Jawa. Ya, yang di bawah itu namanya Joey, ya, dan yang di atas itu namanya Jacindar. Ya, jadi harimau adalah satwa nokturnal, aktifnya di malam hari. Jadi harimau bisa tidur selama 16 jam per hari. Yang mereka adalah satwa karnivora, jadi mampu makan lebih dari 6 kg daging per hari dengan berat hampir mencapai 300 tutul putih. Jadi mereka sangat mudah untuk dikenali karena memiliki tutul putih di sekujur tubuhnya. Ya, sama seperti dengan rusa Jawa, jadi hanya jantan yang memiliki tanduk itu jika patah maka akan bisa tumbuh kembali. Di India ini juga salah satu makanan favorit ya bagi harimau Benggala. Ya, ini memiliki tanduk yang sangat bagus ya, spiral. Ini ada di animasi Marsha and the Bear. Ya, ini yang sering bawa barbel itu ya, yang berwarna hitam. Ini jahat ini. Ya, namanya beruang hitam Himalaya. Mereka juga disebut beruang bulan karena memiliki bercak putih menyerupai bulan sabit di dadanya. Ini salah satu beruang terbesar di Asia dengan berat hampir mencapai 150 kg. Yang mereka adalah satwa omnivora, pemakan daging, buah, dan juga sayur.
Ya, ini untuk kudanilnya hanya ada di satu sisi ya, di sebelah. Jadi di sini ada dua kudanil dewasa. Ya, mereka adalah satwa herbivora, jadi mampu makan lebih dari 100 kg rumput per hari. Ya, beratnya bisa mencapai 2,5 ton. Ya, kudanil adalah mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan bajak. Ya, ini juga salah satu pembunuh nomor 1 bang. Ya, ini juga ada di depannya satu. Ya, sedang tidur. Ya, hyena ini memiliki pencernaan yang tidak dimiliki oleh satwa lainnya. Jadi mereka mampu mencerna kuku, tanduk, sama tulang mangsanya. Ya, di Afrika mereka hidup dalam satu kelompok dipimpin oleh satu betina dan beberapa jantan. Ya, bahkan yang betina juga memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan yang jantan. Ya, jadi ini salah satu hyena terkecil di Afrika. Jenis dari antelope dan juga burung unta. Bisa terbang sama sekali, bisa lari secepat 70 km per jam. Ya, bahkan burung unta juga memiliki otak lebih kecil dari bola matanya. Jadi otaknya sangat kecil. Ini antelope yang pertama, jadi yang besar ini namanya eland. Ya, eland adalah salah satu antelope terbesar namun terlambat, namun mereka bisa melompat setinggi 2 meter. Ya, ini jantan dan betina sama-sama memiliki tanduk, yaitu jika patah tidak akan bisa tumbuh kembali. Jadi yang paling besar itu hanya ada satu tanduk. Ini adalah salah satu antelope terkecil namun tercepat, jadi bisa lari secepat 80 km per jam. Ya, di Afrika mereka hidup dalam satu kelompok yang lebih dari 1000 sampai 2000 lecui dalam satu kawanan. Waterbug atau waterfrog, ya jadi mereka disebut waterfrog karena memiliki bulu dan kulit anti air. Ya, jadi jika basah maka akan sangat cepat mengering. Ya, maka dari itu mereka disebut waterfrog. Ya, ini juga salah satu makanan favorit ya bagi singa dan buaya di Afrika. Ya, di sini ada singa ya, ada di sebelah kiri. Betina. Ya, ini yang jantan yang ada rambut panjang di lehernya. Ya, itu yang jantan namanya Chandra. Ya, Chandra. Yang betina namanya Ica dan Sheila. Ya, ada Chandra, Ica, Sheila. Lagi satu betinanya di atas batu ya. Jadi singa bisa tidur selama 20 jam per hari. Jadi lebih lama daripada harimau. Ya, mereka hidup dalam satu kelompok dipimpin oleh satu jantan dan beberapa betina. Ya, yang jantan beratnya bisa mencapai 250 kg. Jadi herbivora, jadi mampu makan lebih dari 5 kg daging per hari. Ya, yang jalan itu anaknya namanya Corona. Ya, jadi lahirnya pada saat pandemi, maka itu namanya Corona. Ya, dan yang lagi satu ibunya namanya Sophie, yang umurnya kurang lebih 15 tahun. Ya, jadi jerapah dewasa tinggi bisa mencapai 5-6 meter dengan berat hampir mencapai 1 ton. Bahkan mereka juga memiliki lidah yang panjang hampir mencapai 45 cm. Yaitu yang jantan namanya Nikki dan yang betina namanya Gaby. Ya, ini salah satu zebra terbesar di Afrika namanya Zebra Grevy's. Mereka memiliki 2 pola warna, hitam dan putih. Ya, jadi setiap zebra itu memiliki pola atau belang yang berbeda, sama seperti dengan sidik jari pada manusia. Yaitu untuk mempermudahkan anaknya mengingat indukannya. Jadi itu salah satu tujuan dari perbedaan corak mereka. Unta ya berpunduk 1 dan berpunduk 2. Jadi dekat di sini ada yang berpunduk 2 dan jauh di pojok itu yang berpunduk 1. Jadi unta mampu minum lebih dari 100 liter air dalam waktu yang sangat singkat dan mampu bertahan selama 1-2 minggu tanpa minum dan makan. Ya, di sebelah kanan ada juga sapi merah ujung ke ujung. Bahkan jika tanduknya patah, maka mereka akan mati karena di dalam tanduknya terdapat darah yang mengalir, ada sirkulasi darah. Jadi suku Afrika juga menggunakan sapi ini untuk mas kawin pernikahan terbesar di Afrika. Jadi ini yang betina. Biasanya yang jantan itu memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan yang betina. Yaitu ada juga kambing gunung dan naik ke atas pegunungan. Jadi mereka lebih suka berada di atas pegunungan untuk menghindari dirinya dari sang pemangsa. Jadi ini jantan. Ya, jadi ini salah satu burung air terbesar di dunia. Memiliki paruh yang besar dan panjang. Jadi mampu menampung air sebanyak 5 liter. Ya, mereka adalah satwa karnivora.
Di sini juga ada zebra yang berbeda dari yang tadi ya. Ya, ini memiliki 3 warna. Ada hitam, putih, dan juga ada coklatnya. Jadi ini salah satu zebra terkecil di Afrika, namanya Chapman Zebra. Ya, di sini juga ada hotel, yaitu namanya Mara River Safari Lodge. Ya, jadi bisa menginap di sini sambil melihat pemandangan Afrika panorama kami. Ada putih dari Afrika, yaitu yang jantan namanya Nelson dan yang betina namanya Hima. Jadi badak adalah mamalia darat terbesar kedua setelah gajah. Jadi beratnya bisa mencapai 3,5 ton. Walaupun memiliki badan yang besar, mereka juga berwarna hitam. Itu namanya wildebeest. Ya, jadi wildebeest adalah salah satu makanan favorit bagi singa dan buaya di Afrika. Jadi mereka yang sering menyeberangi sungai, ya lalu ditangkap oleh buaya. Jadi di alam liar yang betina atau yang cewek lebih aktif untuk berburu. Jika sudah mendapatkan hasil buruan, maka yang jantan akan makannya yang pertama. 18 tahun di alam liar akan lebih lama lagi jika berada di penangkaran. Dari 30 gajah, mereka semua adalah gajah Sumatera. Jadi ada 30 betina dan 3 jantan. Ya, untuk gajah Sumatera hanya jantan saja yang memiliki gading atau taring yang panjang. Sedangkan yang betina memiliki gading hampir tidak terlihat. Jadi mereka semua ini yang betina. Sedangkan gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading panjang. Oh, nggak tahu sesuatu ke atas sama ular. Sarung. Itu belakang.
istimewa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Bagus juga is seen riding the tiger, an indication that she possesses power and uses that power to protect virtue and destroy evil. Tadi di sana. Ada. Hunting is the key to the tiger's survival, and they prefer to hunt alone and by ambush. Tiger are fast runners. They achieve short periods of 60 kilometers per hour, but cannot chase fast prey like deer for long distances. When a tiger is close enough, it springs from cover, killing the prey with a bite to the neck to kill it. Well, everyone, do you know that a tiger can climb trees? Tigers can readily climb trees and are known to chase monkeys up into the trees in an effort to catch food. However, it is difficult for the tiger to climb back down a tree. Therefore, they either crawl backwards or jump down from trees, making the blue clumsy. Tiger is symbol of power and beauty. Of the 9 subspecies tiger, Siberian tiger is the largest. The tiger habitat is generally in a lush tropical jungle, but they have also adopted a variety of environments including wide rivers. Harimau hidup di hutan rimba, namun mampu beradaptasi dengan air, bahkan sudah terbiasa dengan sungai-sungai besar. The tiger are good swimmer. Unlike almost all other big cats, they enjoy bathing and often playing in the water. The tiger has been known to swim up to 29 kilometers. It was once thought that a tiger swam from Java to Bali across the Bali Strait, which is only 2.4 kilometers wide, making it well within the swimming ability of the tiger. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang yang handal. Harimau tercatat mampu berenang sejauh 29 km.
Penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Disinilah penduduk desa dan harimau berlomba untuk mendapatkan wilayah hutan yang sama. Inilah yang menyebabkan harimau kehilangan habitat aslinya dan mulai memasuki wilayah penduduk desa. Bisa gitu ya. Kasihan. Iya lucu. Itu harimau bohongan. These animals are rare and processed. We cannot kill them for our own purposes. Now it's time for us to become more aware and help save these animals from extinction. Scientists believe of the villagers towards the power and strength of God's Durga. Villagers learn to respect and live with the tiger. But alas, it was too late. The only remaining symbol of the Balinese tiger is now the Barong Macan. Taman Safari Indonesia is proud to be actively involved in tiger conservation. We successfully manage a rescue and release program in Sumatra, releasing 8 tigers to their natural habitat since 2008. We also manage a breeding program and a world-class Sumatran Tigers Genome Resource Bank. In 2013, Taman Safari Indonesia conducted the world's first artificial insemination of wild tigers with the hope of saving the genetic diversity of these animals. We continue to work tirelessly with government against tiger poaching and trafficking. Much more needs to be done to save this beautiful creature from extinction, so our next generation can still see them in the wild. Ladies and gentlemen, we hope you have enjoyed learning more about our tigers today.
Thank you very much, everyone. Have a nice day and bye. Ladies and gentlemen, if you want to take picture of our Tangannya nutupin tangan kan tuh. Boys and girls, how are you today? Good? Selamat sore semuanya, apa kabar? Welcome to the amazing Taman Safari Bali and welcome to our various animal educational presentation. My name is Sakti. Taman Safari Bali not only works as conservation site for endangered animals, but here we also do our educational campaigns such as this one. So right now we are going to share with you one of our educational presentations which will invite all of you to always love and care about the animals everywhere. So, is everyone ready? Sudah siap semua? And now let's start the presentation with the world of the domestic animals. Yes, burung merpati. Most of us here keep animals as our own companion. We've all heard the saying, man's best friend. So here comes the dogs. Ada anjing. Dogs have been a big part of our life. Not only can protect us, but they're also bred for hunting and also for working. And now we also have these cute and furry animals, the guinea pigs. Ada Marmot. Kecil The guinea banget. pigs comes from Peru. At first, they were used as Peruvian diet and food, but nowadays they have been kept as pets. And all similar in size with the guinea pigs, but perhaps not so cute and cuddly. And here we have the rats. Ada tikus di atas tali. The Europeans were the biggest exporter of these animals. Everywhere they sailed, the rats were the first thing that came out from the ship. And now, my personal favorite, also known as the enemies of the rats, musuhnya tikus. Can anyone guess? Here comes the cats. Ada kucing. The cats were once worshipped in Egypt because they can rid us of vermin such as mice and also other rodents.
Ladies and gentlemen, and now let me welcome you to the world of the apes. Indonesia has so many species of birds, and one of them is the beautiful bird which is native to the Borneo Island of Indonesia. Indonesia memiliki banyak jenis burung yang indah. Salah satunya adalah burung endemik dari Pulau Kalimantan. So now please welcome Juna, our magnificent green hornbill. Here we have Juna, our male hornbill, with the yellow pouch under its beak. When the nesting season has come, the female will lose its feathers, so they're not able to fly out to find the food. They just have to wait for the male to deliver them the food. And as you can see in the tree hole over here, that's how the male gives the food to the female. Di sini kami ada Juna, seekor burung julang emas jantan dengan kampung leher berwarna kuning. Saat musim bersalin tiba, bulu dari burung julang emas betina akan rontok, sehingga mereka tidak bisa mencari makanan. Mereka hanya akan menunggu kiriman makanan dari pejantan seperti yang tadi. Ladies and gentlemen, don't worry, we have another ring hornbill for you today. And before we show you this bird, we would like to invite one adult participant to get a closer experience. Kami akan mengundang satu partisipan dewasa untuk mendapatkan semakin dekat dengan kami. So, if you want to, please raise your hand. I will pick one lucky participant today. I'm the most excited one. The bird will talk to you, okay? Yes. So, no. So once the bird lands on your arm, move your hand slowly to the right side. For your own safety, do not look at the bird. Do not look at it because it bites someone yesterday. Oh, you will bite the back. Okay. Alright, you can put your hand down. Okay, to the audience. So, alright everyone, the bird name is Bingo. Now let's call its name together. Bingo! Where are you, Bingo? Here we have Bingo, the magnificent green hornbill. Alright, you can put your hand up. Don't be nervous, it can sense fear. Alright, Bingo, whenever you're ready, in 3, 2, and 1! Beautiful! Move your head slowly to the right side. Look to the camera, say cheese. So how does it feel? Do you like it? It's nice. It's nice, a little nervous. Because we used to have the petas one here, the parrot and the cockatoo. So if you like it, could you please help me to hold it until the end of the presentation? Just 2 hours. No, you're good? Okay, so time for Bingo to go back to the keyboard. Thank you very much, Bingo. And once again, please big applause for our participants. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now how these birds catch their food in the air by using their long beak. Besides eating fruits, they also eat small insects that can be found around the forest. They use the strong and long beak to create a hole in the tree. They will make a nest there, cover it with mud with a little entrance to feed the baby. And once the baby grows enough, they will break the mud and fly out. Di sini kami ada know that the birds comes from an egg. But birds are not the only creatures that comes from an egg. Reptiles also comes from an egg. Just like the reptiles we have here at the park. The saltwater crocodiles, the monitor lizard, the Komodo dragon, and the snake. They all lay eggs. Here we have an ostrich egg. We use this ostrich egg just for demonstration. Although most snakes lay eggs, some of them will give birth to the live young. The incubation takes within 1 until 3 months. And when the baby snake is ready to hatch, they will make a slit by using their egg tube and will come out of the egg like so. Beneran. Here we have Gerak. Jack, our beautiful corn snake. The corn snake comes from the southeastern and central of America. They are called the corn snake because they usually can be found
in the cornfields. Di sini kami ada Jack, seekor ular jagung dari Amerika. Disebut ular jagung karena mereka biasa ditemukan di perkebunan jagung. And in contrast to our corn snake here, we have a special guest for you today. So now, please welcome Lucas, including rock python and reticulated python. Reticulated python is the longest snake in the world that can reach up to 10 meters in length and can weigh around 120 kilograms. They can be found in the Southeast Asia like Indonesia and lives in a tree or in a cave. They feed a variety of small to medium-sized mammals and also the birds. And they will kill the prey by constriction. Ada banyak jenis ular sanca yang dapat ditemukan di Indonesia, termasuk sanca bodo dan sanca batik. Sanca batik. And hopefully by the end of this presentation, these beautiful creatures can be your friend too. So thank you very much for Jack and Lucas, our beautiful snake. This animal is very unique, unlike anything that you might have seen before. So now, please welcome the binturong onto the stage. Lucu. Here we have binturong, also known as the Asian bear cat. But in fact, they are neither a bear nor a cat. They are the largest seabed in the world that possess a fully prehensile tail, which they use as an extra arm to climb through the tree tops. Here we have a couple binturong, the male named Binbin and the female named Rossi, Sumatra and Borneo. These animals belong to the carnivore family, but they also like to eat fruits such as bananas and also papaya. Because they're very important to the ecosystem. Tikusnya nyasar. The seeds, the food that they eat. But unfortunately, due to the habitat destruction and poaching, they're now very endangered. Pinjam HP dong. Binturong merupakan jenis musang terbesar di dunia. Kami HP-nya ada yang sepasang. iya dong. Yang jantan namanya Binbin dan yang betina namanya. So here we have Cherry, our Borneo orangutan, and she's about 5 years old. Namanya Cherry, usianya 5 tahun dan berasal dari Kalimantan. So, we look alike, don't you think? Agak mirip ya? The reason because we share about 96% of our DNA with the orangutan. So Cherry, let's have a look at your hand. The orangutan have 4 long fingers and 1 opposable thumb. How about your foot? Bagaimana dengan kakinya? So they have 4 long toes and 1 opposable toe. Thank you very much, Cherry. You did a great job today. Meskipun bisa berjalan tegak layaknya manusia, namun yang memelihara orangutan akan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya dengan lengan mereka yang kuat. Dan panjang lengan orangutan itu mencapai sekitar 2 meter. The tree dwellers, an adult orangutan can weigh around 80 to 1. That's why they have very strong arms and strong legs, so it's very easy for them to climb the coconut tree. Mereka adalah kera arboreal, menghabiskan banyak waktunya di atas pohon. Sehingga sako yang satu ini memiliki lengan dan kaki yang sangat kuat, memudahkan mereka untuk memanjat pohon seperti ini. Alright George, you got your coconut. Now let's do something with this coconut. Come here. Okay, what are you going to do with the coconut? Easy there. Let's see what is he going to do with this. Oh, not only they have strong arms and strong legs, but orangutans have very strong teeth. And right now George will show us how strong his teeth really are by peeling off this coconut. Alright everyone, so could you please give a little support for George? Come on George, I know you can do it. They have the same dental arrangements just like us. They have 32 permanent teeth, but much stronger. Unlike us, we usually use knives or sharp objects to open up the food. The orangutan will simply use their own teeth. And when they find something hard, they will start to knock or smash the object onto the ground like this. And you finally got the coconut juice!
rahasia, yaitu Apaan tuh, 3 Pak? Perancang. unsur impermanen. Oh, Cherry, you came back again. What are you doing? Oh, look everyone, she's picking up the rubbish. See, even the orangutan is really concerned with their environment. So, we can do the same thing, right? Because we share the planet with all the living things such as plants and also animals. Remember that big differences start from a simple action just like this. Bahkan orangutan sangat peduli dengan lingkungan mereka. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama, bukan? So thank you very much for Cherry and George, our Bornean orangutan. Lastly, our beautiful python onto the stage. One message from us: please always love and care about the animals everywhere. Because if you don't, they will disappear. Once extinct, they will be gone forever. For your information, after this we have elephant presentation at Kampung Gajah at 4:30 p.m. Setelah ini Anda dapat menyaksikan presentasi gajah di Kampung Gajah pada pukul 4. Apa kabar semuanya? Baik. Good afternoon. Welcome to the amazing Taman Safari Bali. My name is Tiara, I'm your Safari Ranger for today. And welcome to Kampung Gajah, the home of the magnificent elephant. In a few minutes, we will share with you a real life story that is happening in Indonesia today. May our presentation inspire you to understand more about these beautiful creatures and the conflict that exists between wild animals and humans the world over. Selamat datang di Kampung. Dia berenang. In the beginning, life in the forest was peaceful. There was plenty of food and space for humans and animals to live happily together. Elephants were once mating in Sumatra and could be found almost anywhere on the island. The elephants live in very large groups, which are led by the most experienced female in the group. The females are usually able to give birth at the age of 10 years to a single calf after a 22 months pregnancy period. The Sumatran elephants are herbivores. They need around 200 kilograms of food daily, including grass, bamboo, nuts, and fruit. They drink about 150 liters of water per day. They also have a very strong sense of smell. But sadly, over the last few decades, humans cleared over 6 million hectares of forest for farming land. Sumatra's deforestation rate is among the highest in Southeast Asia. This takes away the primary food source for the elephant. And subsequently, the elephant's life began to be disturbed.
and that was the beginning of the conflict between wild elephants and human in Sumatra. Oh, gajahnya aja. Michael Jackson. Wih, manjat pohon. Wah. Bisa pincang. Oh no. Oh no. Ya. Aduh. Eh, tutup. Who is to blame? Both humans and animals need to eat. And even now, people are trying to live in areas where the conflict between wild elephants and humans take place. It is difficult to find a solution for harmony.
Wih, gajahnya yang baik. Bisa diangkat. By government have opened an elephant education and conservation Di HP ko center eh. that is located HP ko in masukin. White Compass, Riau, and Aceh in Indonesia. Hopefully, such action inspire change and protection of wildlife because wildlife everywhere need us to protect their forest habitat that is home to many creatures, great and small. The Sumatran elephants are located solely in Sumatra in Indonesia and have a history that goes back many centuries. They have been used in forestry for hundreds of years and also for ceremonial purposes. To understand a little more about some of the characteristics of our Sumatran elephant, please make welcome on to the stage our beautiful Dela, along with the keeper, Arya. Please big applause. Hello Dela, how are you today? Well, you look great today. Dela is about 29 years old and also will help us to show you the differences between Asian and African elephant. You can see they have a large body standing up to 3 meters tall with super strength weighing up to 4,000 kilograms. They're surprisingly smart creatures and also have great memories. Firstly, you can see the difference from their trunk. For Asian elephant have one finger on the top of their trunk while African have 2 fingers, one on the top and one at the bottom of the trunk. Can you all see their tusks? For Asian elephant, only the male have long tusks, female have small and short tusks, while African both male and female have long and small tusks. Thirdly, from their ears. Asian elephant have smaller ears while African have larger ears, and they'll flap their ears to cool themselves when they get hot. Now Dela will show you her front legs. Asian elephant have 5 front nails on the front legs. Let's count together. 1, 2, 3, 4, and 5, and 4 hot nails on the hind legs. While African have 4 hot nails on the front legs and 3 hot nails on their back. So it was a beautiful performance by Dela. Best regards from Dela by waving her flag. Ladies and gentlemen, as a way to thank you, I'd like to invite 3 participants to come up on. Please thanks to our beautiful elephants, along with the keeper and the cast for the wonderful performance. Have a great day, see you next time, and bye-bye! Thank you.